Respected Chief Guest Sri Swagat Biswas Sir, Secretary, Divisional Commissioner UD of Ladakh. Respected Dr. Safdar Ali Sir, Director School Education UD of Ladakh. Respected Sri Vikram Singh Sir, GM in charge NHPC Limited UD of Ladakh. Respected Sri Chetan Dorji Sir, Chief Education Officer Leh. Respected jury members of this state level painting competition and dear prize winning children, persons from media and other dignitaries present here. I, on behalf of NHPC Limited, welcome you all in the prize distribution ceremony of state level painting competition on energy conservation 2021. It is a matter of great pride for NHPC to appreciate and reward the hard work and performance of the student in this painting competition on energy conservation. First of all, I request our General Manager Sir, Sri Vikram Singh Sir, to kindly welcome our guests and dignitaries present on the stage with a traditional welcome. Ministry of Power has been organizing this state level painting competition and national level painting competition since 2005 in all the states, 36 states and union territories since 2005, and with the help of Power CPSUs. NHPC has been nominated as the nodal agency for UT of Ladakh. This year the theme of painting competition was Azadi Ka Amrit Mahotsav, Energy Efficient India, and Azadi Ka Amrit Mahotsav, Cleaner Planet. The state level painting competition has been organized, is being organized in all the 36 state and union territories from 1st December to 10th December 2021, and it will culminate into the national level painting competition from 12th December 2021, and the winners of national level painting competition will be awarded on the occasion of National Energy Conservation Day on 14th December 2021. The main objective of this painting competition is to make aware the children about the conservation of energy, and it will also sensitize the parent regarding the use of energy, and especially the state like Ladakh where the energy is a very scarce resource. And I want to share a few details due to COVID-19 SOPs, we have given a capping for each state. The capping for the here was 300. And total registration, online registration took place from 1st November to 30th November 2021, and total 45,000 participation was there in this event. And for their painting drawn by the participant has been evaluated by a state level jury or expert, in which the 3 famous artists or painters from the drawing and art field has been selected by the educational department of the state, and 1 from the state nodal agency and 1 from the education department. Okay, I will announce the name one by one, and they will come and collect the prizes from our guest, chief guest. First prize goes to Jigmet Odbar, Ladakh Public School, 5th standard. Take your time.
The second prize is Jigmet Chosal, Dhruv Padma Karko School, class 6 standard. Congratulations. ये लो। Third prize goes to Serin Chosdon, Jawahar Navodaya Vidyalaya, class 7 standard. Very good. Now consolation prizes. The first consolation prize goes to Jibun Nisha, Kendriya Vidyalaya, class 7 standard. Consolation कितनों को दे रहे हैं? 10 है सर, दोनों ग्रुप में 10-10। The second consolation goes to Stanji Nangmo, Lamston School, class 7th standard. Fancy. The third consolation goes to Stanjin Kunchal, Moravian Mission School, 6th standard. Fourth consolation goes to Jigmet Gachin, Lamston School, 5th standard. ये दो। जिग्नेट। Fifth consolation goes to Serin Chosdon, Jawahar Navodaya Vidyalaya, 6th standard. Sixth consolation goes to Jigmet Thinless Gonbo, Saint Public School, 5th standard. Seventh consolation goes to Jigmet Lamo, Moravian Mission School, 6th standard. Eighth consolation goes to Nilja Dolma, Model School, Alchi, 6th standard. Ninth consolation goes to Nilja Anmo, Ladakh Alchi Institute, 7th standard. Ladakh Alchi Institute. Last consolation of Group A, Stanjin Tesla, Lamston School, 6th standard. Now, prize winners of Group B is requested to be ready. Group B consists of students from class 6 to class 8 to class 10. First prize
in Group B goes to Laskit Dolma, Moravian School, 9th standard. Group B. ये तुम्हारा है पेंटिंग? वेरी गुड। The second prize goes to Jigmesh Sewang Norbu, Druk Padma Karpo, say 9th standard. Congratulations. पेंटिंग का इक्विपमेंट Third prize goes to Chujin Angmo, Leh Lambda School, 9th standard. ये ले लो। Now, consolation prizes. The first consolation prize, Sonam Chospel, Druk Padma Karpo, 10th standard. Third consolation, District Finless, Leh Lambda School, 9th standard. Fourth consolation goes to Sanjin Ordon, Moravian School. I just request his parent to collect this prize. Fifth consolation goes to Stanji Nango, Delhi Public School, Leh, class 8th standard. इधर आओ। Sixth consolation goes to again Stanji Nango, Druk Padma Karpo School, 8th standard. Seventh consolation goes to Mentak Ladol, Jamyang School, 9th standard. Eighth consolation goes to Stanjin Sepal, Leh Lambda School, 9th standard. Ninth consolation goes to Padma Ladol, Jawahar Navodaya Vidyalaya, 9th standard. Last consolation of Group B, Karma Stanjin, Leh Lambda School, 9th standard. Sir, now it's time for jury prizes.
Jury has really done a very hard work in evaluating these paintings and selecting this painting. So there is a prize for jury members also. Actually, the 5-member jury committee was formed here in 3 were famous artists of Ladakh, and 1 from the education department and 1 from NHPC, state nodal agency. So I just first welcome Sri Ghulam Mustafa Saab to receive a cash prize of rupees 10,000 and memento from our chief guest, sir. Now I welcome Sri Tashi Namgyal ji to receive the jury prize. One more jury member was Sri Liaquat Ali sir. He is not coming today, so we will distribute that prize later on. Now from education department, Sri Setan Dorji sir is requested to receive the jury prize. Now from NHPC side, श्री संजीव कुमार, सीनियर मैनेजर HR। संजीव कुमार ने पूरे इस कार्यक्रम को संपन्न करने में, जब से ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन की शुरुआत हुई थी और ये अंतिम पड़ाव तक काफ़ी मेहनत की है संजीव कुमार ने, और बहुत ही कम नोटिस पे यहाँ पर कराना भी बहुत मुश्किल था। एक तो ठंड काफ़ी थी, स्कूल बंद थे, उसके बावजूद जिस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की और जिस तरीके से पूरा सहयोग मिला एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जिस तरीके से उन्होंने सहयोग दिया और इतने कम समय में। Under the banner of Azadi Ka Amrit Mahotsav. What we generally see is that the students, the participation goes down, and there is ebb and flow in the total participation in different events. But when Sanjeev ji came to me and he with their initiative, and then he told me about their overall program, we thought it would be a good program for all the students of Ladakh, given the prize money that they had on offering, and the kind of planning and the level of participation that they were thinking of. So sir, we took it seriously and we gave it a little more push, and we ensured that maximum participation occurred from school education department. They had a portal opened, and within 1 month we were able to get a good number of participants. So all credit goes to Sanjeev ji. He was very persistent in his efforts. He was following up on this event after every 2 to 3 days, and given the kind of seriousness that he was showing and the overall preparation that was going on, and the efforts that was going on behind the scene, though we also were giving him ample support to the best possibility that we could give. And I was surprised. I had not seen the paintings before, and when I came here, I was surprised the kind of paintings that the students had drawn. General Manager NHPC, Director School Education, संजीव कुमार जी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पेंटिंग कंपटीशन को, मुस्तफ़ा साहब और हमारे दूसरे एस्टीम्ड जूरी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, ये बहुत खुशी की बात है कि NHPC ने और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलके एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे एक पेंटिंग कंपटीशन कराया है। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात ये है कि आपने इतने सारे स्कूल्स को इन्वॉल्व किया है। मेरे ख्याल से शायद ही कोई स्कूल बच गया होगा जो इर्द गिर्द है जहाँ से आज हमने देखा नहीं लोगों को पार्टिसिपेट करते हुए और प्राइज जीतते हुए बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने समझा भी होगा इस
पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते वक्त कि एनर्जी कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। समझा है कि नहीं? समझा है ना? तो अगर आप लोगों ने समझा है तो हमारा काम पूरा हो गया है। आज आप लोग कोट पैंट डाल के आए हो, जैकेट्स डाल के आए हो, किस लिए आए हो? क्योंकि आप अपनी बॉडी का एनर्जी कंजर्व कर रहे हो। बॉडी का एनर्जी बॉडी के अंदर ही रहे, जाया ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए। उसी तरीके से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि धरती के ऊपर जो जनरल या नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे जो हमें सूरज से मिलती है या जो हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से मिलती है, उनका हम इस्तेमाल करें और उसको कंजर्व करें और ऐसे मीन से एनर्जी प्रोड्यूस ना करें जिससे धरती को नुकसान पहुंचे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने जब ये एक्सरसाइज किया है पेंटिंग कंपटीशन का, तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखा होगा। पेरेंट्स को कंसल्ट किया होगा, अपने से बड़ों को कंसल्ट किया होगा, अपने टीचर्स को कंसल्ट किया होगा या अपने दिमाग में सोचा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को भी समझा और साथ के साथ जो आपके अंदर स्किल था एक पेंटिंग करने का, आर्टिस्ट बनने का, उस स्किल को भी आपने इस्तेमाल किया और अपने आप को एक्सप्रेस किया। पेंटिंग कंपटीशन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री स्वागत बिस्वाल साहब, डिविजनल कमिश्नर यूटी ऑफ लद्दाख, उनके साथ हमारे अन्य अतिथिगण श्री सफदर अली जी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूटी ऑफ लद्दाख, श्री शीतल दोरजे, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ले, पेंटिंग कंपटीशन के जूरी मेंबर्स श्री गुलाम मुस्तफा जी, श्री लियाकत अली जी, श्री ताशी नमग्याल जी, प्यारे विद्यार्थीगण, मीडिया के सभी हमारे साथी, आप सभी का पेंटिंग कंपटीशन के इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में पधारने पर मैं एनएचपीसी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर वर्ष पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष बहुत ही कम समय रहते हुए भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहयोग से एनएचपीसी ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया है और पूरे लद्दाख में 450 बच्चों ने इस पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समय समय पर एनएचपीसी को अपना पूरा सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम स्कूल के बच्चों, उनके अभिभावकों तथा उनके शिक्षकगणों का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस प्रतियोगिता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। Jigmed Udbar. Jigmed le dringat ngira state level painting competition na participate ne skia dringat ngira group e na hala group e na first position ding skia kazuk shik sorara Ma picture yale. Yang NSPC chona ni nging pan takpan ne thuje chejinsan. Yang teneng ma thatpasong yale. First position mean leno ina painting ko chi ka chosetin topic ko cleaner planet ka chosetin मतलब इसी मोल लगे ना इस सब कजुक सुखसम दिखसाले आ नक्शा चुआते nge samba tang se yale akan chosen yan as song yato ma chun ne
Kangul da charge de zest no yal memel ingol da tik me do ngal da da set to spion tsa tik me do de ingwa something no yal sombasan tene yongje shene chugu gunla kazuk shikzel da no nam tsa tane to na nge jiten le ai ika state painting competition khanan jespo gyala du yale samala nge nenje yale painting competition khanan je ne ya je tuje chu laski dol mali tene ngerang state level painting competition na hala ngata ga le na gozuk jospin talik jospin tena tene khagnente dring ngerang tene group b na tene ang tangpo bi ha chaste school ka zuk shik mali ngi पेंटिंग वो क्लीनर प्लैनेट करते हैं तेनेंगे क्लीनर प्लैनेट इस पर ngati अर्थ for clean दिनस्तांचे में प्लान तेनेंगे नेचर वो नीच ओला प्रेजेंट चुस्फिनले तेने अगर ngata clean planet गोसना तेने ngata sang गोसना ngata clean planet तेने के हेड का नेता plants बिक्सो के सांस के अगर खा cleaner planet चुनते starting ngati का चांपा तेना सोला cleaner planet तो represent चुस्फिनले soba dring ding ngerang ang tangpo bi hala first position bi tega cham shik thotpura मा थतबरले sombasan yusukla tene ngata chugu gunla tarangranga skills so so yot ke kala chugu suna painting skill suna ngata culture dina ngata artist skill tena choda nga suna tena ngata sportsman yu dong hala skill so so ke yusuba chugu na chance opportunity thop ko shib cham shik thakchone na chugu je इन ओगले अगर लाइक ngati participate chona ngata confident हो कि ngata next time ngata if feel in a tapo दुजन से ngati दरु participate chapten ते चोदे मरा so yusuk chance par thop ko shib विरागले tu mang ko jigi na soxte tene koni painting mang pexati dukpin te painting gun choose chola te unga ta select chola nga ya jigi sibote dukpin tene koni theme hisabi ka painting go choose tu nga ja select chola ma kaxpo song mima chik takleban song ma ja innang ma je tema break ka painting bo select choga shit nga ja artist level ka artist nazar na nga ja kazuk shit to te hisabi ka painting select just the thing to la price distribution song to no that hun la cartoon la price top the do shayad isamina khoni fia ding ja puma master topic sorti to shayad kon la then painting school la juna ina painting ina chikpa ta ka theme botans ti ngot thuni fe message ni wi ka painting bo tang sto te painting bina nga theme jik tang sto te theme bo painting bi kaman dio samano te painting bi ka dina ka to ente poster gyur chano ka jo picture poster yo ngano ya bagi poster yo te chosla painting bo khran zer go sano ki nga ji in zer kan bo ke color ikene ko drawing bi kene ko tene te ka painting choices bi kene ko ha nga tanga mi ha go sano ki painting bi tontak pachin isin drink kon la theme jik ta sto yakte hesabi ka kon mar demo choste tu pintena nang painting kachi ki ka thanga jarang selector kun la nga jang ma hales ki tuni samba isam tappo jo changme chano changma tagata amano changma jitai mani chamano tenona kachi ka loose chano kachi ka price thobano tenona gala chukan guna price thobano gala ang tangpo ma ta tenai fia sano chena painting bukhari na tonta ko chis piasne tonta pa met na painting song ma song painting mina chi tong si distot na tem poster na painting ina ngata kazugi hago chun san na dream aje select chus kan painting gun ngija i tv gute ya media gute ngija siksan painting gun ikani chi hago ngijang tok samchesin ki na painting gun de ma chus tok serkan tuge che isang na mi ju ten tukuni mata ko chus tok tuge che juli tene kala ka singju pe ngata chugu mama poji tangata le level ka sta na chugu jibya tang se painting chosen hale te kala rang tene ngata artist in ka me na kazuk shik to yong cheste ni tuzgun chugu ma sama nga chan ding che do ya te pe kazuk ston du jek zat go she no chugu gunele ngata i last campaign ina population chun bi na nga artist mamang poduk nga kabas kam talo nishur sang thal chaddo painting select just na painting competition thuni tena ma khas pachar pages la chana thun chi sang ta ga ches bi jaste tene ngata thun na last ban na skill chi sang na yu ches in ches duk khas ka painting na duk tena chota yang chala kuna yang handicraft chala kun yang sculpture nang te sang na yu teno te yu din na ngata chang tong ne chepi chal go shi mani mir
ngata na isam skill takpodu ta tu ni miguni chief ya na stak jomet ya thuni chief ya na stak jomet ban chichana ya ngata teo samati tuki tanga nokri chogosira ya doctor engineer chogosira doctor engineer ngata jixten gangpe na ina hindustan gangpe na mane tena gyurin samkan dan samkan jimane mane metkya artistic level na pa samati tuki artist pata drawing cho kanji no khara magan mano artist bi e ngata jixten ni shape pokangji chokchesino ngen nagato te fiat hunna skill takpodu tunna teo mane sammagos ki ngena nga skill yot kan bo ma yunji ki no samte sam mane magos kora kyut suppa kwe ngen suppa tong she level suppa kona skill bo mane phang magos ngata na mata po skill kuntok kas tene zo kal tanga tanga chu nes tasa kal ra mo skills manga chanduk tene rang skill bo ma chun masama chenmo so samseng atang dul go sal rang ka hepak ski go tanga i ngata skill yodin ji sale tene i un stance jaga rik chosik tasanga ta dang ngata song state level painting competition te zo ngata ut level e kan ladakh se level e kan do i zo la chu na scaps top go shes pam si khak chani no le bar scaps nenches bu khak chani no top chesta ko tobin dukse no scaps bu tobana bu nenches bu ma topic chor nga te unen go samara te kanga ta mi go ni thuni io sammagos ki ma chun chalak chi no drawing ji no yang la ju mera drawing ji no samte mane sammagos te drawing bo architecture ina drawing bo sano tangka jangkan na ina o sano tangka daksang ta i ta chamsi la sina jangkan yo tamang pek luste met kyak te takpo tangka jangkan gun don nyamsin tongsin skyoto no te sabo binkan sabo ngata pinggo jichos te taki i lusin ngata na ina na lusin tena chosla art inang ya painting sinang ya sculpture inang ya wood carving inang ya chi god nang ngata branding chanok ka commercial art chanok commercial art nang ta thun gala chogos branding chanok da sanata chi product chi tongsi last page ki chi tong chat nang ka to samasanga nang ta delhi ko ti charo product bi design chola ya logo chola ya to so pasa I changme nang ta thun na skill duk skill yodin nang banchim na phala phang magos mata family abama unyang teo sammagos kita nge tugu engineer nang doctor gyurgos ba yang chilakchi zushi gyurgos ba yang soso chalakchi gyurgos ba teo man sammagos samna teo sammagos ki ngata ina painting chokan bang kamjik man khwelak pe skill le ngata population ne nang ne nge example ji yupulat ki 1.5 या 2 लाख ngata population nang ne ngata artist samshik to इसका मतलब आर्टिस्ट में यूं जीवन में क्या मतलब माने 각잔지긴 क्या मामान क्या ते 각잔 뭐 야나 ठुंडा तो बंचिने फला कोई मेहनत जो में क्या कोई जो तो में क्या इसके भांसना भांगना पो आर्टिस्ट पो या सिंगर जी या गजल तंकान जी कहते हो ना पो मतलब पॉपुलेशन ना मा यूं जीवन होत में क्या ते यूं जीवन में पसंद चियानो ते फियानो की कोई ना स्किल वो योचेस भी जस्ते कोई तो बराबरी थोप मा थोप पसंद को ते संग आगे छांगे ना में क्या Chagos, ito na message po siya.